ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಲಿಟಿನ ಮುಗಿಸಾಕೋಣ. ಒನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡನ್, ಬೇರೆ UPSC ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 30 days ಆರ್ 40 days ಪಾಲಿಟಿ ಫಿನಿಶ್, ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ, KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ, PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ, ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಥರನೇ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಯಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಂವಿಧಾನ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬರೆದಿರುವಂಥಕ್ಕೂ ಬರೆಯದಿರುವುದಂತಕ್ಕೂ, ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್. ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್, ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಒನ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾಲೋಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ದೇರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್, where one person makes all the decisions. He is called as dictator. Adolf Hitler was a great example. One is monarchy, where a king makes the rule. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜರು, ದೇ ವರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್. 1% ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಜುಡಿಷರಿ. ಈ ಮೂರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದೆಯಾ? ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್, ಇವರು ರೂಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್, ಇವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಡಿಷರಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, legislature will make a law saying that ನಾಳೆಯಿಂದ girls are not allowed to schools. Example, girls are not allowed to the schools ಅಂತ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, the parliament, what we call as parliament, will make a law. ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ IAS or IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಹುಡುಗಿ ಬಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ನೀವು ಬರೀತಿದ್ದೀರಲ್ಲ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್, KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಂಗ್ ವ್ಯಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗ್ರಾಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ ದ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಲಾ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಅ ಲಾ. ದ ಲಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ cannot go to the school, but it is a violation of our article 15, that is right to equality. This particular law made by the parliament will be declared as invalid. Okay, so nimge legislature makes the rules, executive implements the rules, and judiciary puts a check. ಈ ಮೂರು ವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. This is about how our government functions, what is the organs. But coming back to the topic, so now ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 2 different countries. ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ UK ವೆಸ್ಟ್.
Okay, both the countries have the constitution. Even England has a constitution and India has a constitution. Everything ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. Okay, the difference is India follows a written constitution and England follows an unwritten constitution. What is the difference? Written and unwritten. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕೋರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಬುಕ್. One single document, all the rules are written in one single document and are compiled into one book. This book becomes the basic structure of our constitution. This book becomes what? The basic structure of our constitution. Basic structure agatta. Okay? And in unwritten constitution what happens is the laws are not put in single book. Unwrittenly the laws are not put in single book. It is a continuous release. That is, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾ ಬರುತ್ತೆ L1, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾ ಬರುತ್ತೆ L2, law 1, law 2, law 3. All these pages are put together in a room. ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, they are put together in a room. Here all the rules are compiled or combined into a single book. That book is called as the constitution. In unwritten, even they are written in pages ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. All the pages are put into a file or stored in a room. Okay, which one is systematic ಆಗಿ ಯಾವುದಿದೆ ನಮ್ಮದು? We have a systematic constitution, right? ನೀವು if you go to a shop tomorrow and ask, give me the constitution of India. If you go to the shop and ask, give me a constitution of India book, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. We are given a book consisting of 500 or 1000 pages, ಆಯ್ತಾ? But if you go to England and ask them, give me the constitution of England, they can't give it because they don't have a book which is the combination of all the articles. A structure illa. Idu nimge first artha agbeku. And second difference is if the parliament makes a law, if the government makes a law, for example ತಕೊಳ್ಳಿ, for example you may take right to education act ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? Right to education, free and compulsory education for the students of the age 16 to 14 years. We have right to education law is there. If any law is made, that law should obey the constitution. If it is going against the constitution, it is not possible. Andre, I'll give one more example. Tomorrow the parliament may release a law saying that only Hinduism in India, ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಓನ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಲೀಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್? At that point of time what happens, people of other religion will go to Supreme Court and file a case. They will say that sir, our fundamental right is violated. ಅವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It will take a reference point. It needs a reference point to give the judgment. And what is the reference point of it? The written constitution of India. It will open this book and check whatever the law is made by the parliament, that is only Hinduism is allowed. Is it falling under the written constitution? Is it following under our basic structural doctrine, the book that was written by our constituent assembly, drafted by the ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ನೋ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲಿಜನ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಹೌ? ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್, the written constitution as the reference, we will cut off this particular article. Do we have a reference point or not? Yes. Simple. Written constitution andre all the articles are documented in one book ಅಷ್ಟೇ.
Written constitution andre all the articles are documented in one book, and this book becomes the reference point for any judgment. This book becomes what? The reference point for any judgment. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 1983 or 1973 ನೆನಪು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್, ದಟ್ ವಾಸ್ right to property violation. That is, the government of India can take the property for the welfare of the people. Directive principles of state policy al baratta. We will talk about this case again. This was violating the fundamental right. Yes, it was violating the fundamental right. But Supreme Court of India told that it's fine. But how did the Supreme Court of India take the reference? They went here and checked if it is falling under our category or not. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ by the parliament should be under the jurisdiction of our constitution. They can't do anything outside the constitution. Overact madangilla. They have to keep it as the reference point and do it. And you may ask, sir, why India followed written constitution? Yaake written bekittu anta. Take the example of the British rule. All the laws created by the British. It may be Vernacular Press Act. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ or ರೌಲೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತು. Rowlatt Act or any act that was made by the parliament was causing trouble to the citizens. None of them were making the welfare for us. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಲಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ನಾವೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Our constituent assembly created a blueprint for the parliament that whatever laws you make should be under or below this constitution. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್, I will cancel it out ಅಂತ. This means the written constitution where we have a legal document. If in case a new law needs to be made, a new act needs to be passed, we have to keep the constitution as the reference and make the rule. And for this gives rise to judicial review. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Judicial review. If an article is passed, if a law is passed by the government which is violating my fundamental right or basic structure doctrine, Supreme Court and High Court of India will come into picture and cancel it. This is what's happening in my country. But ivaga British na example of tokoli. Take the example of UK, that is British. Here it is unwritten constitution. Unwritten in the sense, whatever the parliament creates a law, it is unwritten, so there is no reference. There is no reference point. Reference illa. There is no reference point. Here if the parliament makes a law, is it possible for the court to question it? In India it is possible because we have the constitution book. Whatever is written inside this book, we will keep it as the reference and question it. We will question it. Question madde ಮಾಡ್ತೇವೆ. But in England, do we have a document telling all the rules and regulations? No. Everything is split into papers. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ papers split ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಲಾ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? ನೋ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ. That is, whatever the law and act is passed by the British government is supreme. No one can question it. Finish. ನಾಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಲ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. That's it. Because there is no fundamental design of the constitution. It is unwritten. Whatever law comes, whatever law is given, it becomes a part of the constitution by default. Because there is no reference point. It is unwritten. That means easily changeable. Easiಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ನೀರಿನ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And when you prefer unwritten constitution, when does the people go for unwritten constitution? When they know that any law made by the parliament will be favorable to them. For example, you have ನಿಮ್ಮ
ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತರುವಂಥ ಟಿ ವಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟಿ ವಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಟಿ ವಿ ಬೇಕಾ, ಸರಿ ನಂಗೆ ಟಿ ವಿ ಬೇಕು, ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು, 64 ಇಂಚ್ ಇರಬೇಕು, ಒನೆಡಾ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ their leaders, they have trust on their parliament. That's the reason it is unwritten. They believe that whatever law is made, it is made for their welfare. But ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ how our politicians work. Do you think the laws made by the politicians are helping us? The schemes that they bring are helping us? Pakka illa. It is a fully corrupt nation. Corrupt system is there in India. So to make sure the government doesn't violate or misuse us, the framers of the constitution gave us a written document as reference. We were given a written document, that is Constitution of India. If the parliament wants to make a rule, it has to obey this. If in case they don't obey, Supreme Court or High Court will squash it. This is one more thing. And is it easily changeable? No. Our constitution is not easily changeable. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು using the article 368. Article 368 tells how the amendment should be made in the constitution. Constitution bookನ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We have rigidity and flexibility. This is also a feature of our constitution, the feature of written constitution. It's a feature of written. And definitely Supreme Court of High Court ಇದೆ ಅಂದರೆ independent judiciary ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Independent judiciary. What is the meaning of independent judiciary? Legislature and executive cannot interfere in the deals of judiciary. If in case they can influence them, then what is the use of written constitution? No matter what, neither the politicians, neither the executive, that is the president, prime minister, council of ministers, IAS, IPS, they cannot put pressure on judiciary. This is ultimate, this is powerful and supreme in India. Constitution na protect ಮಾಡೋದು judiciary. Supreme Court of India is called as the guardian of the constitution. Why? Because they end of the day will interpret the rules made by the parliament. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Judiciary comes to power because of the constitution. Whatever is written in the constitution, judiciary will take care of it. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ನ. That is the power we have given because of the independent judiciary, which is a feature. ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ, one second. Independent judiciary, which is the feature of our constitution. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And one more thing, there is one more important feature of constitution. This tells us clearly how the government should work. This tells us clearly how the laws should be made. It tells us clearly how the president should be elected, how the prime minister should be elected, how the council of ministers should be elected, how Lok Sabha, Rajya Sabha should be elected. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಿತ್ತು, ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ. Neither the government, neither the politician, neither the God is supreme over us. For us, the supreme document is constitution. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನೇ ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೌ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಅವರ್ ಫ್ರೇಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೋಡ್? Britishers had exploited us. So somewhere in the hearts of Jawaharlal Nehru, or it may be Dr. BR Ambedkar, or it may be Mahatma Gandhi, or it may be Sardar Vallabhbhai Patel, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, the greatest leaders had a doubt that upcoming leaders, it may be BJP, Congress, JDS or whoever it is, what if they become corrupt like British? What if they make the rules which will affect the citizens, the freedom of the citizens? For that, they wanted to leave a reference point. They wanted to leave a reference point by which they will administer and make the changes in our country. That's the reason we have written constitution. ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ
ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ MPs ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. MPs, whatever rules they make are directly or indirectly taken by the decisions of the people. We have democracy, we make the rules, and rules and regulations are given in the constitution. Whatever you want to add extra should fall under the shadow of the constitution. This is the concept of the written constitution. This gives what? Responsibility na promote ಮಾಡುತ್ತೆ. Written constitution promotes what? The responsibility of the parliament. End of the day we are supreme. End of the day ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, constitution is supreme in India. We follow written constitution. What is the meaning of written constitution? All the rules and regulations are written in one legal document, and if in case a new law has to be made, it should fall under this category only. ಇಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಅನ್ರಿಟರ್ನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್, but in unwritten constitution the parliament is supreme. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. UK follows parliamentary supremacy, India follows constitutional supremacy, and we have the independent judiciary to keep us safe. That is the Supreme Court of India, which is the guardian of the constitution. These minute details are very very important. ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಪೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಜೈ.